bililaqa ma bannaana meel laga ogol yahay lama arko diinta islaamku ma ogola midda maadigaahi cilmigaahi ma ogola caqliga bini aadamka xataa aan midna labadoodaas aan haysan mar keliya fargadhax intuu kugu dhaco 30 xaboo kugu jiraa sii dayni markuu kaa baxsado afkiina oo xooggan ayaa waxaa laga maqlayaa haa ma saas ma tahay qaarkiinba waxaa laga yaabaa inay darajooyin qaataan markii nabadgelyada la rabo in la sugo oo lala dagaalamayo cidda nabaddiidka sharci iyo shuruuc bay leedahay adduunka u qoran oo in la dhowro ay waajib tahay diinta islaamkuna waa qabtaa marka aad dagaalamaysid dadka aad dhowraysid iyo dadka aad la dagaalamaysid iyo kuwaad u dagaalamaysid waa inay kala soocan yihiin haddaad kala garan weydo hadda cadow badan baad abuuranaysaa adigaa cadow abuuranaysid guulna ma gaaraysid waayo waxaad ku gaftay qaynuun islaamiyaad ku gaftay mid muxuu ahaa madaniya oo caalamku ay dhigteenna waa u gafaysaa waxaanad maraysaa markaas inaad adigu muxuu ahaa aad meeshii aad wax fiican ka qaban lahayd ama lagu amaal marin lahaa inaad dembilo noqoto oo berri maxkamad lagu saaro taliyaha inta uu idin akhriyay ayaa waxaa la rabaa xilliyada dagaalka lagu jiro in lagu dhaqmo sida taliyaha sheegay waxay kala waafaqsan tahay shuruucda islaamka waxaa la idin farayaa marka 12 qodob waa 10 qodob ee ugu muhiimsan oo ay tahay inaad ku dhaqantaan xilliga dagaalka lagu jiro. The rules apply in situations of war, and these are officers and soldiers who are to conduct operations soon. The idea is that they ensure compliance with applicable international obligations, rules that protect the victims of war, rules that limit the effects of armed conflict, rules that restrict methods and means of warfare. nin walba ha iska akhriyo ciidankiisana ha u akhriyo Somalia noolaato hooga dalka guulaysto Somalia is state party to the international conventions, is state party to the Geneva Conventions, and they have an obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law governing the conduct of warfare. Because of joint operations, AMISOM have an interest, and it has been conducting these trainings for the SNA. This has contributed to the transition. Now you see today there's a bulk of trainers of international humanitarian law for the SNA. You see today they are taking the lead. The CDF is the individual who read out the code of conduct, the 10 rules of what they should do and what they should not do. So I see now an interest in the Somali National Armed Forces taking compliance issues seriously. And at the same time, now they are the front. They are the ones conducting the dissemination. They are the ones that now they are using those officers that we have trained for them. So I see now that there is a capacity within the SNA in terms of dissemination, in terms of understanding the laws of war. Our interaction with the Minister of Defense and the Chief of Defense Forces is basically to heighten the operational plans for purposes of executing a transition plan. Because AMISOM and the SNA are supposed to work together in a comprehensive approach to security of Somalia, and we're looking at how best we can execute these plans. Starting with priority areas and also cover the whole country in a new approach in which we shall include stability operations. So our interaction with them is to consolidate those plans. aad baan ugu faraxsanahay qaabka ay wax u socdaan waxaan rajaynaynaa inaan ka gaari doono guul ka gaarayno waayo markaad rabtid inaad guul gaartid waa la qorsheeyaa waa la diyaariyaa kadibna action baa la fuliyaa hadda hawshaan wadna waa saas oo kale weey